Mr. Mazat, so we know that you have brought back this tradition. Could you please just tell us a couple of really effectively use it how it was meant to be used? As you saw how Mr. Mazat showed, they can just hit, use it like a stick. And when you start to look at the system in this way, you start to understand that just because you use your leg, how it looks from the side, how visually beautiful it is, that's not enough in making your choice. Добрый день, дамы и господа. Hello, ladies and gentlemen. Мы продолжаем наш вчерашний с вами вечерний разговор. We are continuing our yesterday conversation. Хочу вам напомнить, что мы говорили о человеческой памяти и об архетипологии. I want you to remember that we were talking about the human memory and the architipology. Зачем Why? человеку, все три уровня памяти? Why do the person need all these three levels of memory? И мы отвечаем, что каждый уровень памяти, я показывал, вчера отвечает за свои, выполняет свои функции. And yesterday I told you that every level of the memory has its own functional type. И мы говорили, что на самом нижнем уровне возникает силовой потенциал. And I told you that on the first level, on the most deepest level, there is becoming the force potential. Там возникает силовой потенциал. И на втором уровне этот потенциал, так сказать, приобретает направление. And on the second level, this force force potential is becoming bigger and bigger. И на третьем уровне происходит корректировка. And on the third level, they are becoming the corrective zone. Да, мы четко понимаем, что иногда есть патрон, но его не обязательно надо выстрелить. So we understand that we have the cartridge that we can shoot, but we don't understand that we have to shoot. So not in the very times we understand that we have to shoot with this cartridge. Так вот, видите, то есть все три уровня крайне важны. So as you see, all these three levels are very important. И первый уровень у нас обеспечивает силовой потенциал. So the first level is giving to us the force potential. Второй уровень обеспечивает плоскость приложения усилий. So the second level is giving to us the field of the movement, the field of the making the acts. И третий уровень определяет, кто действовал. And the third level is giving us the answer on the question who is acting. Да. И поэтому у нас возникает противоречие между тем, что мы видим с вами. So in this case, there comes the contradictions about what are we doing and what we are telling. Вся проблема в том, что возникает конфликт между тем, что мы видим и есть на самом деле. То есть вот этот важный момент. So there becomes a contradiction, the problem, the reason, so that is telling that
there becomes their oppositions about what I see with my eyes and what is going on in a real time. Потому что видим мы сами только ближнюю и дальнюю архетипологию, а тут вместо 2-3 единицы памяти, да, то есть смотрите, когда мы смотрим на мир, нам кажется, что есть доисторические времена и времена, где есть история. Когда мы смотрим в память, мы видим 3 этажа, то есть не совпадает, не получается никак. Я хочу вам открыть секрет, открыть тайну, почему так. So your eyes can see only the nearest and the farthest things in the history. But our memory has 3 levels, of this human memory. And I want you to explain why do we see only the 2 by 2 types, of our vision. It is the nearest and the farthest way. And why the memory has 3 levels. So I want to tell you this secret. Why is it so? В общем-то, секрет открывается просто. Дело в том, что мы видим только один уровень. So the secret is very simple, that we see only the one level. 3-й уровень. The 3rd level. Там, где формируется сила. In the 3rd level, where the force is beginning. И мы видим только один уровень, потому что мы не знаем о существовании 2 других уровней. So we see only the one level, it is the 3rd level, because we don't know about the existing of another 2 levels. Получается так, что вы видите только дальнюю и ближнюю архетипологию, то есть тот уровень памяти, которым занимался Юнг. So in this case, you see only the nearest and the farthest architipology that professor, psychologist Jung, Mr. Jung, was researching. То есть 2 остальных уровней памяти вы не видите. So the next 2 levels of memory you don't see. Они исчезают с ваших глаз, так как вы не знаете об их существовании. They're just dismissing from falling apart in your vision because you don't know about existing of these levels. Вы могли бы спросить, в чем проблема тогда? You could ask, so what is the problem? Я вам отвечу, потому что если у вас только один уровень памяти, а у кого-то 3, то он вами будет вечно командовать и вечно вас побеждать. So I will explain you. So the matter is that the one person that knows all the 3 levels will always win the person that know only 1 level of his memory. So who knows 3 levels of his memory will always win the person who knows only 1 level the memory. То есть, если вы не определяете плоскость приложения усилий, So if you are not, if you don't know, if you are don't going to their field of knowing, their field of making their acts, то кто-то вам будет определять плоскость приложения усилий. so if you are not plane of focus, somebody will make to you this plane of focus, this field of making the acts. И вся ситуация заключается в том, что если вы не определяете плоскость приложения усилий и вы не определяете
вы не определяете ни плоскость приложения усилий, ни кто вы есть. То есть вы не можете оценить, кто вы. So in this case, if you don't making your plane of doing the acts, so in this case, you won't know who you are. Так вот, And so, если вы не делаете, не можете делать этих двух вещей, so if you can't do these two things, то вы как бы используете силу, ну как бы не самостоятельно, вашу силу кто-то постоянно использует. so you are not using your own force because somebody will always, in this case, in this way, in this common way, will use your force. Именно поэтому вы вынуждены всегда проигрывать и все время подчиняться. That's why you will always fall down and you won't be the winner. You will be like a victim of the person who has won you, and you will always be in a in a field of the director of the person who will just tell you what to do. Дело в том, что есть разные люди, на Земле. So the reason is that there are different people in the world. Вот эти разные люди имеют разный объем знаний. And these different people has different level type of knowledge. И те, кто знают, как устроена чужая и собственная память, And those people who know how the device of their of your memory, of people, of the person's memory, то они эти знания могут использовать и для себя, и против тех, против кого они являются оппонентами. and of course they can use this knowledge to everyone, from everyone, and to use it like a weapon from their people to the people. И весь как бы вот этот карнавал, он как бы создан только для того, чтобы одни были хозяевами, а другие ихними подчиненными. And all this carnival is created for one thing. What is this one thing? So for to be the two types of people, it is the hosts and their submitters that will submit to the hosts. Ну, мы же как бы с вами не революционеры, мы солидные бизнесмены. So we are not the revolutions. We are businessmen with you. Да, поэтому мы поговорим не о бедных и несчастных, а о поединке. And we will talk about not the poor and not happy people. We will talk about the life. Кто-то начальник, кто-то подчиненный, это как бы бесконечное. So somebody is a host and somebody is a submitter. So it will be so in all the time. А вот победивший или проигравший, это управляемое. So the winner or the victim, it is managing. It can be manageable. Да, поэтому
мы поговорим о победе и проигрышах. That's why we will talk about their winners and about their falling down. So about the wins, and about the falling down. Так вот, если вы не управляете своей памятью в полном объеме, то этой памятью будет управлять кто-то другой. And so the conclusion is, if you are not going to use your levels of memory, then somebody else will use your levels of memory. So somebody else will manage your memory. И отсюда возникают две неприятности. Вы будете проигрывать из раза в раз. And in such way, there becomes a problem, a trouble, that is saying you will always have and you will always fall down and go to their troubles. Always. Так вот, вы не только будете это повторять из раза в раз, вы не сможете это восстановить и объяснить, поэтому будете продолжать это делать. So, you are not only will falling down to the troubles, but you won't be able even explain yourself why is it so, and you won't be able to stop these troubles. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы полностью владели своей памятью, я ее для начала вам предлагаю изучить. That's why, if you want to manage all the levels of your memory, I just preferring you to start for the first step, to learn your memory. До вечера. So see you in the evening.